Jackson, you need to be sworn. Yes, Your Honour. Do you have a Bible there? I certainly do. Would you take the Bible in your hand, please, and repeat after me? I swear by Almighty God I swear by Almighty God that the evidence I shall give in this Royal Commission that the evidence I shall give in this Royal Commission shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. Yes, thank you. Take a seat again, please. Thank you. Yes, Mr. Stewart. As Your Honour pleases. Mr. Jackson, will you state your full names and your work address, please? Yes, my name is Jeffrey William Jackson and I work at 25 Columbia Heights. Geoffrey Jackson est né en Australie en 1955. À l'âge de 13 ans, il s'est fait baptiser chez les Témoins de Jéhovah. 2 ans plus tard, il a décidé d'arrêter l'école et de consacrer toute sa vie à propager les doctrines de la Watchtower. Geoffrey Jackson a désormais 70 ans. Depuis 2005, il fait partie du Collège central, le petit groupe d'hommes qui dirige les Témoins de Jéhovah depuis les États-Unis. Mais pourquoi Geoffrey Jackson a-t-il été auditionné en Australie en 2015 ? Pourquoi cette audition est-elle ignorée de la majorité des Témoins de Jéhovah et complètement absente de leur site officiel ? Malgré son serment, Geoffrey Jackson a-t-il dit la vérité ? Toute la vérité ? L'Australian Royal Commission, ou Commission Royale Australienne, est une enquête publique mandatée par le gouvernement sur des sujets graves et d'intérêt national. Par exemple, en 2020, suite à une vague d'incendies destructeurs et meurtriers, une commission royale a été chargée d'enquêter et de faire des recommandations pour améliorer la gestion des catastrophes naturelles. En 2018, une autre commission royale a été mise sur pied pour examiner et réformer les abus et les négligences dans les maisons de retraite australiennes. Mais la commission royale qui nous intéresse a été lancée en 2013. L'Australie lance alors une commission en réponse à une prise de conscience croissante sur l'ampleur des abus sexuels perpétrés contre des enfants dans diverses institutions du pays. Des écoles, des organisations religieuses, des orphelinats, des clubs de sport, etc. Selon la commission, les abus sexuels sur enfants englobent tout acte qui expose un enfant à des processus sexuels au-delà de sa compréhension, contraire aux normes acceptées de la société. Les comportements abusifs peuvent inclure les caresses des organes génitaux et des seins, la masturbation, le sexe oral, la pénétration vaginale ou anale, le voyeurisme, l'exhibitionnisme et l'exposition ou l'implication de l'enfant dans des vidéos pornographiques. De 2013 à 2017, 57 études de cas vont être menées par la Commission. Les objectifs de ces études sont multiples. Premièrement, identifier les manquements systémiques dans les réponses apportées par les institutions. Deuxièmement, entendre le témoignage des victimes, afin de reconnaître publiquement leurs souffrances et de recueillir des preuves sur les abus. Troisièmement, analyser les procédures internes de traitement des plaintes, signalement, enquête, sanctions, coopération avec la police, etc. Et quatrièmement, proposer des réformes pour améliorer la protection des enfants et éviter la répétition de tels abus dans le futur. Sur ces 57 études de cas, 2 études concernent directement un mouvement religieux qui compte en 2015 environ 70 000 membres en Australie, un mouvement qui aurait préféré passer sous les radars, les Témoins de Jéhovah. Après avoir examiné les dossiers internes du mouvement, la Commission royale découvre que de 1950 à 2015, plus de 1000 témoins de Jéhovah ont été accusés d'agressions sexuelles sur mineurs. Il y aura environ 1800 victimes. 579 témoins de Jéhovah ont confessé en interne avoir abusé sexuellement un ou plusieurs enfants. Savez-vous combien de ces signalements ou de ces aveux ont été remontés à la police ? 0. La Commission royale s'interroge donc sur ce qui ressemble à une culture du secret au sein des témoins de Jéhovah. Une culture du secret qui met les enfants en grand danger. Les premières auditions concernant les témoins de Jéhovah sont fixées du 27 juillet au 7 août 2015. Mais avant ces auditions, le Collège central, l'organe de direction des témoins de Jéhovah, va se lancer dans une campagne de communication de crise. En février 2015, voici ce que déclare Stephen Letts, un membre du Collège central. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it?
If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. Les accusations contre les témoins de Jéhovah ne seraient donc que des mensonges répandus par des anciens membres devenus des opposants, des apostats. En juillet 2015, quelques jours seulement avant l'audition, un autre membre du Collège central, Anthony Morris, essaye un autre type de riposte. Le Collège central m'a aussi demandé d'évoquer un autre sujet qui, je dois le dire, me tient à cœur, ayant moi-même 2 fils. Le thème est les abus sur enfants et leurs conséquences désastreuses sur ces victimes innocentes. En tant qu'organisation, nous considérons que les abus sur enfants, qu'ils soient physiques, sexuels ou psychologiques, sont ignobles. Comme vous le savez peut-être, les témoins de Jéhovah prennent position plus fermement que d'autres contre toute forme d'immoralité condamnée par la Bible. En plus, profiter de jeunes enfants innocents est absolument méprisable. Notre organisation religieuse s'oppose fermement à de tels agissements. Notre plus grand souhait, c'est de protéger nos enfants contre tout type d'abus. Notre position, en tant qu'organisation, est qu'une victime d'abus, ou ses parents, ne devrait jamais être dissuadée de signaler ces agissements aux autorités compétentes. Dans la suite de son discours, Anthony Morris présente des publications produites par les témoins de Jéhovah, ainsi qu'un dessin animé censé aider les parents et les enfants à se protéger contre les abus sexuels. Anthony Morris prétend que les témoins de Jéhovah ont toujours produit des publications et des vidéos condamnant les abus sexuels. Cette affirmation se vérifie-t-elle quand on considère les écrits et les médias des témoins de Jéhovah sur le sujet au fil des années? Oui, les témoins de Jéhovah ont historiquement critiqué les abus sur enfants. Néanmoins, il faut apporter 3 précisions importantes. La première, c'est que la mission de la Commission n'est pas d'analyser les écrits des témoins de Jéhovah, mais leurs pratiques, telles qu'elles sont rapportées par des victimes bien réelles. La deuxième précision, c'est que dans ces écrits, la Watchtower a bien souvent critiqué vertement l'Église catholique pour son traitement scandaleux des cas de pédophilie. Par exemple, un magazine Réveillez-vous de 1990 déclare, je cite, « Habituellement, on étouffe l'affaire et aucune mesure significative n'est prise à l'encontre du coupable. On mute le prêtre dans une autre paroisse ou à une autre fonction, où rien ne l'empêche de donner à nouveau libre cours à sa dépravation. Les instances catholiques n'ont pas adopté une attitude ferme, si bien qu'on leur a reproché de se préoccuper davantage de leurs prêtres renégats que des victimes. » Fin de citation. Une telle critique exige d'être irréprochable, n'est-ce pas? La troisième précision, c'est que dans un excès de transparence qui ne lui est pas habituel, voici ce que déclare la tour de garde du 1er janvier 1986, page 13. Je cite, « Aussi choquant que cela puisse paraître, même des individus qui occupaient une place en vue dans l'organisation de Jéhovah ont chuté et se sont livrés à des pratiques immorales, y compris l'homosexualité, l'échange de conjoints et les agressions d'enfants. » Fin de citation. La Watchtower ne pousse pas la transparence jusqu'à révéler l'identité et le grade des témoins de Jéhovah, peut-être des membres du Collège central, qui se seraient livrés à des agressions sur enfants. Et la Watchtower n'indique pas non plus si ces crimes ont été signalés aux autorités. Mais revenons en juillet 2015 en Australie, alors que l'audition se prépare. La commission est présidée par Peter McClellan, qui supervise l'ensemble des enquêtes et des auditions, assisté du conseiller juridique Angus Stewart, qui assure le rôle de procureur. Avec leur équipe, ces 2 hommes ont épluché les publications des témoins de Jéhovah, mais aussi les témoignages de victimes d'abus sexuels au sein du mouvement. 2 de ces victimes vont témoigner sous les pseudonymes BCB et BCG pour protéger leur identité. Différents responsables des témoins de Jéhovah vont également témoigner. BCB est une femme d'une 40aine d'années. Elle raconte avoir été agressée sexuellement à de nombreuses reprises pendant son adolescence, à la fin des années 80, par un ancien de sa congrégation, Bill Neil. Après que l'affaire se soit ébruitée, BCB a été contactée par un ancien de sa congrégation, Max Orley, et elle a dû subir des interrogatoires traumatisants en présence de son agresseur et d'autres anciens. Tous des hommes. BCB a expérimenté d'autres pratiques problématiques des témoins de Jéhovah en termes de gestion de cas de pédophilie.
Quelques-unes de ces pratiques transpirent du témoignage de Max Orley, le premier ancien à qui BCB s'est confié. And the matter was reported to you because you were in a position of responsibility? Yes. Did you take any notes? No, I didn't. Can you help I us? may have done at the time, I'm sorry, but You may have done. I may have, but Where are they now? they would have been destroyed. Why? We don't like to have any notes outside of what's kept on file in the congregation. Why don't you like to have notes of a serious allegation? There are brief notes kept in the file, but all other notes are destroyed. Why is that? I guess it's because we don't want them to fall into the wrong hands of other people to find them and they go through them. What are the wrong hands? Well, we don't want our wives knowing what our stuff, what sort of things we're dealing with. We don't want other people in the congregation coming across that information. So you want to keep it secret to the elders, is that what it amounts to? I don't know about secret, but we want to try and limit the amount of people that have to have a look at that information, yes. And why is it that you want to limit the people who will have access to the information? Just to protect them, I guess. We don't Protect who? protect the person that's involved in it and the rest of the congregation, so that they don't have to know these. I don't know. It's just the protocol that we've had in, so we just follow that information. And would you do the same thing today if someone came and reported to you a serious allegation of sexual assault? Would you destroy any notes? Yes, that's our practice. And what about telling other authorities? Are you aware of your obligations if someone tells you of a serious allegation of sexual assault? If we have any hesitation, we contact the branch for advice on how we should proceed legally and scripturally. We don't we don't report it to the police. I think we encourage them to do that, but we give them the assistance to do that if they need that. How do you encourage people to report to the police? My understanding is a little bit unclear because I've never had to do it, so I'm not fully aware on the process, but if it did come to me, I would be just saying, you know, this is a matter that you need to talk to the police about or the legal authorities and pursue it that way. Ce témoignage contient plusieurs pratiques problématiques. Une culture du secret qui maintient les victimes dans le silence, les autres témoins de Jéhovah dans l'ignorance et les agresseurs dans l'impunité. Des anciens qui appliquent mécaniquement les ordres de la filiale locale, le Bethel, en supprimant des notes compromettantes. Dans le cas de BCB, son agresseur, Bill Nail, a quitté son rôle d'ancien quelque temps plus tard, mais il est resté un membre actif de la congrégation fréquentée par BCB, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour l'empêcher d'avoir des contacts avec des enfants, et sans qu'aucun signalement ne soit fait à la police. Plus de 20 ans plus tard, en 2014, BCB et son mari, toujours témoin de Jéhovah, contactent un autre ancien de la congrégation, Joe Bello, pour lui faire part de leur souhait de porter l'affaire devant la Commission Royale. Écoutez la réaction de Joe Bello. Perhaps you can tell us just what occurred in relation to the possibility of the matter being reported to the Royal Commission. Well, that matter came up earlier when BCB's husband and I were out in the ministry, and then afterwards, when we went back to the car, we sat in the car and we were having an informal conversation about how BCB was feeling and coping, etc. And her husband said that they were thinking of taking the matter to the Royal Commission, and I asked the question. I said, but what would that accomplish? Sorry, my mouth is dry. Other than dragging Jehovah's names through the mud.
So I guess it might be a reference to that. And then BCB's husband told me what he felt would be accomplished. He said a measure of closure and also maybe financial compensation. And I said I could see that point about the closure. I also asked, I didn't know that the Royal Commission was about financial compensation. And he said, yes, we've looked into it. And that was it. So you'll understand how in you asking the question, what would that achieve other than dragging the name of Jehovah through the mud? That would be understood as a discouragement to go to the Royal Commission. It might be understood that way, but that's not how it was meant. It was an informal conversation. I asked the question, what would it accomplish? Yes, I was thinking out loud, and thinking back on it, I shouldn't have said the rest of the sentence. And I take it within your faith, Jehovah is considered as a loving God. Definitely. And would Jehovah then not be more concerned about the victim than his own name? Jehovah would be concerned about the victim, but Jehovah is concerned about his own name too. That's what the scriptures tell us. Well, would his name not withstand public knowledge of dreadful things wrongly done by someone professing to follow him? I don't think that was my point. My point was simply to ask the question, what will be accomplished? And yes, there was some thinking aloud, and that's all. Can you understand how, by putting that question in that way, it contributes towards feelings of guilt that BCB has in bringing this matter to the Royal Commission? I was talking to her husband, and looking back, I probably would have worded that different. But at the time, that's how it came out. Ce témoignage souligne une autre pratique problématique des témoins de Jéhovah. Plutôt que d'encourager ou d'aider les victimes à porter plainte, les anciens se défaussent de leurs responsabilités et font porter le poids de la culpabilité et de la procédure sur les victimes. Ce qui semble compter avant tout, c'est la réputation des témoins de Jéhovah, quitte à passer sous silence des crimes perpétrés par certains membres. Cette pratique se retrouve en filigrane dans les publications des témoins de Jéhovah. Au sujet des litiges judiciaires entre adeptes, le livre Gardez-vous dans l'amour de Dieu déclare que de tels procès risquent de nuire à la bonne réputation de la congrégation et du Dieu que nous adorons. Nous devrions donc réfléchir sérieusement à cette question de Paul. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire du tort ? 1 Corinthiens 6, verset 7. Dans le cas très rare où un chrétien commet un crime grave contre un autre, par exemple un viol, une agression physique violente, un meurtre ou un vol de grande ampleur, il n'est pas contraire au principe chrétien de signaler le délit aux autorités, même si cela peut entraîner un procès civil ou criminel. Ces affirmations sont là aussi problématiques. Affirmer que c'est dans des cas très rares que des adeptes commettent de tels crimes semble minimiser une réalité grave et protéger une image idéalisée du groupe plutôt que de prendre au sérieux les victimes. Affirmer qu'il n'est pas contraire au principe divin de porter plainte n'est pas un encouragement clair. C'est au contraire une formulation ambiguë, voire une forme de dissuasion subtile. Une personne sincèrement croyante pourrait se dire « Si ce n'est pas encouragé, alors je devrais peut-être m'abstenir. Dieu risque de m'en vouloir. » Est-ce là le type d'attention et de protection qu'on peut attendre d'une organisation religieuse prétendument choisie par Dieu ? BCB, toujours tourmentée par les abus dont elle a été la victime, a finalement décidé de ne plus assister aux réunions des témoins de Jéhovah en 2014. Bill O'Neill, son agresseur, est décédé, sans jamais avoir été inquiété par la police. À ce stade et avant de passer au cas de BCG, il faut aborder une autre pratique contestée des témoins de Jéhovah dans la gestion des accusations d'abus sexuels, la règle des 2 témoins. Selon cette règle, quand un enfant prétend avoir été victime d'abus sexuels, il faut un 2e témoin pour que son témoignage soit pris au sérieux. Cette règle trouve son fondement dans plusieurs passages bibliques, comme 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1 qui déclare « Tout fait sera établi sur la déposition de 2 ou 3 témoins ». Néanmoins, les abus sexuels étant rarement commis en présence de témoins, cela signifie que si l'agresseur ne passe pas aux aveux, il n'y aura pas de 2e témoin. Il faudra que l'agresseur récidive avec une autre victime et que cette victime ait le courage ou l'opportunité de le dénoncer pour qu'éventuellement les témoins de Jéhovah commencent à s'activer.
Si l'agresseur reconnaît les abus sexuels, il est réprimandé en privé par les anciens, mais les autres membres de la congrégation restent généralement ignorants de ces crimes. Si l'agresseur est exclu du mouvement, il devra patienter quelque temps avant de redevenir témoin de Jéhovah. Les coreligionnaires ne seront pas informés des raisons de l'exclusion. Si l'agresseur ne reconnaît pas les faits, les anciens considèrent qu'ils ne peuvent rien faire et que la question de sa culpabilité ou de son innocence peut être remise en toute confiance entre les mains de Jéhovah, selon la tour de garde du 1er novembre 1995. Ceci posé, on peut passer au cas de BCG, une femme d'une quarantaine d'années également. Elle raconte avoir été violée régulièrement pendant son adolescence, à la fin des années 80, par son père, membre actif des Témoins de Jéhovah et assistant ministériel. Le père de BCG est appelé BCH dans le cadre de la procédure. Quand BCG a approché un responsable de sa congrégation, Dino Ali, pour lui dire que quelque chose n'allait pas dans sa famille, Dino Ali lui a répondu d'en parler d'abord avec son père. Quand il est interrogé par la commission, 25 ans après les faits, Dino Ali affirme ne plus se souvenir avoir tenu de tels propos. Mais il ne nie pas qu'une telle réponse soit en ligne avec les procédures internes. I'm lost. She says you said, no, you have to talk to your father first. Now, as I understand it from what you've already told me, a statement such as that by you is consistent with the teachings of the church. It would be, yes, definitely. On retrouve cette procédure interne toujours dans la tour de garde du 1er novembre 1995 qui déclare au sujet des accusations sexuelles, je cite, « Que faire si l'affligé décide de porter une accusation ?» Dans ce cas, les deux anciens peuvent l'informer que conformément aux principes exposés en Matthieu chapitre 18 verset 15, il devra en parler personnellement à l'accusé. Fin de citation. Est-il utile de commenter le ridicule de cette procédure? Il y a pire. BCG va finalement réussir à se faire entendre par 3 anciens qui vont organiser des confrontations traumatisantes avec son père. Au terme de ces confrontations, Dino Ali affirme que les anciens n'avaient aucun doute que BCG disait la vérité, mais qu'ils ne vont rien entreprendre en l'absence d'un deuxième témoin. We didn't disbelieve what had happened. We believed her. But when you have to deal with how many know of this or are aware of it, that is a different matter. If you've got 2 witnesses to something, or if the perpetrator had confessed to doing that, that would be sufficient. So we all 3 of us, believed what she was saying. Cette situation pousse le président de la commission à poser une question pertinente à Dino Ali. A different crime, to take the most extreme murder, if you were told that a member of the congregation had killed someone else, would you report that to the police? We would encourage the person to do that. Would you do it yourself? No, I would try very hard not to. Not that I would try very hard not to, but I would encourage the person continually to do that. That's a decision that they need to make. Well, what if the person wasn't prepared to go to the police, but they told you that they saw the killing happen? What would you do? Am I being asked on the present day circumstances? Yeah. Yes. I would take the action of ringing the branch and getting some legal advice on that. Do you have any knowledge? You're living in Queensland, aren't you? Yes. Do you have any knowledge of the law or legal obligations to report knowledge of crimes at all? Not really, no. Yeah. Do you know of any case, Mr. Ally, in which an elder has reported a criminal matter to the police? No, I can't say that I have, no. Manifestement, la loi interne des Témoins de Jéhovah prend le pas sur les lois australiennes. Il y a encore pire. Angus Stewart va retrouver des notes internes écrites par Dino Ali lui-même qui attestent que le père de BCG a avoué les abus. And then can you read it out? Read your handwriting, Mr. Ally. BCH has admitted, is that Yes. the line? Okay. BCH has admitted to all things and also
said that whatever BCG has said on molesting was true. So the father told you and your committee members that he admitted to all things which you've underlined, and also said that whatever BCG had said on molesting was true. That's how it happened, isn't it? Is that a question? Yes, that's how it happened. That's... He admitted to your committee. Yeah, it seems he did. Yes. Devant une telle évidence, le président McClellan enchaîne. You told me yesterday that you didn't have corroboration or an admission that enabled you to find the allegations to be proven. That's not right, is it? Well, on the basis of the notes, that's what was my recollection at that time. Yes. But that recollection is not correct, is it? Well, it appears that from the notes that some allegations had been brought out, and that's taken would need to be taken. More than allegations brought out, you've got apparently an admission. Well, we still needed to then, in any judicial committees, follow through more thoroughly with because it's a what more do you need if you've got an admission? I believe that on the other notes he may have denied that he only said that to do what he can to get out of that situation. Le cas de BCG devient encore plus glauque, si c'était possible, avec l'interview de deux autres anciens qui ont recueilli son témoignage, Ron DeRoy et Kevin Bowditch. Ron DeRoy va être confronté à d'autres notes internes de l'époque qui prouvent qu'en plus des accusations de BCG et des aveux de son père, il y a eu d'autres témoignages et d'autres victimes. So do you see that BCG said that after my mother told me about what my father had done to my older sister, it occurred to me that I should check with my two younger sisters if he had ever done anything to them. Together, my mother and I spoke to my younger sisters. They were about 5 and 7 or 8 at the time. Both of them said to me, yes, Dad has been rude. I remember my youngest sister saying words to the effect, he put his penis between my legs when we were laying down in the lounge room watching TV. I remember my other younger sister saying words to the effect of, he made me have a shower with him and he touched me and massaged my pee in the shower. And then in 48, BCG said, my mother came with me to tell the elders about my younger sisters. I remember that Ron DeRoy said to us, we don't want to talk to your sisters because they are too young to know what they are talking about. This response made me so upset because irrespective of their ages, my sisters were victims too, and the abuse should have been considered by the elders. Now, do you remember that report by BCG and her mother to you and the other elders about her younger sisters? No, I do not. Les témoins de Jéhovah prétendent respecter la règle des deux témoins, mais dans cette affaire, ils disposaient du témoignage de BCG, des aveux de son père, du témoignage de sa mère, de sa grande sœur et de ses deux petites sœurs. Qu'en ont-ils fait? Tout simplement rien. Peu après les accusations de BCG, son père va être excommunié des témoins de Jéhovah. Non pas pour ses actes pédophiles perpétrés sur ses 4 filles, mais simplement parce qu'il a trompé sa femme. C'est à se demander si les témoins de Jéhovah seraient plus choqués par les péchés que par les crimes. Angus Stewart s'inquiète de savoir ce que deviennent les témoins de Jéhovah pédophiles quand ils sont exclus du mouvement. Voici la réponse de Kevin Bowditch. So if you're not satisfied that this person will not offend again, then you won't reprove. You'll disfellowship. Yes. And when the person's disfellowshipped, they then can still attend meetings and so on, but under some restriction, is that right? Under a lot of restrictions. Yes. And members of the congregation cannot associate with them socially. Socially or spiritually. Yes. But the person is still otherwise in the world and can associate with people outside of the church. Yes.
And you don't take into consideration, do you, how people outside of the church might be kept safe from such a person whom you're not satisfied will not reoffend? If they were outside the church and they were a close friend, I would tell them. Well, and how would you know if they're a close friend and they're outside of the church? If they're a close friend of mine. A close friend of yours? If I was. Yes. If I associated with them. What about people who are not close friends of yours, others than outside of the church? You don't take any steps, do you, to protect them from this potential reoffending? You don't, do you? You're concerned with the congregation principally, aren't you? We're concerned with the congregations. We are shepherds of the congregation. Yes, and you're not a shepherd to those who are not in the congregation. No. And as an organisation, in your experience, you don't seek to protect or take care of children who are outside of the congregation. That's a broad statement. Well, I can limit it. Yeah, limit it, In please. your decision on whether or not to disfellowship someone, you don't take consideration of children outside of the congregation. Do take consideration of them, but what ability have we got to protect every child in Australia? Well, what you can do is you can report to the child protection authorities. And that is done in some cases. But generally it's not done, is it? No. It's not done unless there's a legal requirement for it to be done, is there? That is true. Le père de BCG a finalement été réintégré chez les Témoins de Jéhovah 3 ans après son exclusion, sans examen du risque qu'il représentait pour les enfants et sans aucune consultation avec BCG. Après des tentatives de suicide, et après avoir été menacée d'être exclue du mouvement si elle témoignait contre son père, BCG a finalement quitté les Témoins de Jéhovah au début des années 2000. Elle s'est adressée à la police et a saisi la justice. Son père a enfin été inculpé et emprisonné. BCG, qui a désormais renoncé à son anonymat, a repris ses études et exerce désormais en tant qu'avocate. Ce n'est pas fini. Dans le cadre de la Commission Royale, les Témoins de Jéhovah ont trouvé bon de faire appel à une spécialiste dans la gestion des abus sexuels, le Dr Monica Applewhite. Madame Applewhite est rapidement interrogée par Angus Stewart sur sa confession religieuse. And you're an active Catholic, is that right? I am. N'est-il pas surprenant que les Témoins de Jéhovah recourent à une catholique pratiquante pour les représenter, quand on considère leur critique continuelle de l'Église catholique? Et manifestement, ce n'est pas la première fois que Monica Applewhite travaille pour les Témoins de Jéhovah. Now, I understand from your CV that you have given evidence as an expert witness for the Jehovah's Witnesses on previous occasions, is that right? Yes. 3 in the US and 1 in the UK. That's correct. And in each of those cases was the Jehovah's Witness organization in one form or another a defendant. Yes. And those were civil claims for damages arising from abuse, is that right? That's correct. Each of them. I believe so, yes. And I take it you were paid for your services Yes. As you are today? That's correct. At your usual consultancy rates? Yes. And following any of those cases, have you advised or made recommendations to the Jehovah's Witness organization in whatever formation as to ways in which it can or should change or adapt to better meet best practice? What I've done is ask the questions along the way as to particular things that I saw in the case and asked whether or not those had changed, if this scenario had changed, had they already
had they already changed their practices in particular areas. And I can't think of a time when I asked anything that they hadn't already resolved. So each of those cases was going back in time. And so they've had quite a few changes to their practices over the past 10 years. Have you ever given evidence that's critical of the Jehovah's Witnesses? In terms of a lawsuit? Or? In any forum where you've given evidence, have you given evidence critical of the Jehovah's Witnesses? I haven't I haven't been hired to do that. I'm sure that when I was testifying or something I wrote, I may have said something that was critical or negative. When you say you haven't been hired to do that, what have you been hired to do? Well, what I was originally hired to do by the Jehovah's Witnesses was just review their literature. And they asked me to give my opinion of what it was that they were giving as advice. And then subsequently they asked me to review a case and also to provide the testimony regarding my opinions about their literature. Il semblerait qu'en embauchant Madame Applewhite, les témoins de Jéhovah cherchent simplement à se donner une façade de responsabilité. Madame Applewhite a été payée pour faire une simple compilation de la littérature des témoins de Jéhovah et rendre un rapport favorable. Malheureusement pour elle, son imposture va rapidement être dévoilée. Voici ce qu'elle répond quand on lui demande si elle a étudié les dossiers des deux victimes, BCB et BCG. And were you furnished with the statements of either of the survivors who've been the subject of this case study? No. And did you consider any independent studies or research about the Jehovah's Witnesses? No. N'ayant aucune connaissance sérieuse de l'organisation qu'elle défend, Madame Applewhite va encore être mise en difficulté. You say in the last sentence, none of the responsibilities of a ministerial servant or elder allow or require that he be alone with children or otherwise separate a child from his or her family. Now that's not right in respect of allowing an elder to be alone with children, is it? There may be circumstances in which an elder is allowed to be alone with a child, isn't there? Their own children? Other children in the congregation. I don't know those circumstances. Well, if we look at tab 97, you'll see this is the direction from the nominally from the branch to all bodies of elders, and it deals with the subject of child molestation, and in particular if you look at the third paragraph. Thank you. Those who are appointed to privileges of service, such as elders and ministerial servants, are put in a position of trust. One who has extended privileges in the congregation is judged by others as being worthy of trust. This includes being more liberal in leaving children in their care and oversight. The congregation would be left unprotected if we prematurely appointed someone who was a child abuser as a ministerial servant or elder. So there are circumstances, aren't there, where it's quite allowed for an elder or a ministerial servant to be alone with a child other than their own. Well, my understanding of this was a warning to let elders know that families might be more trusting of a person and allow their children to be alone with somebody who was a ministerial servant or an elder. So there's no prohibition on ministerial servants or elders being alone with the child in the congregation? They're not meant to. It's not, in terms of their rules, they're not supposed to meet alone with children. Well, what rule can you point to? It would take me a little bit of time, but that elders
in particular are not supposed to meet alone with women or with children. So I would have to spend some time finding where that is. Does anyone else know where that rule might be? We'll find out, Your Honour. Désormais au pied du mur, Madame Applewhite, bien que rémunérée par les Témoins de Jéhovah, ne peut plus leur être d'aucun secours. That is that the girl or woman would have to confront ultimately 3 men in the presence of the abuser and without any moral support. So on her own. Now, is that a good practice? Absolutely not. No. I want to be clear. If it turns out that the practice that they have today doesn't allow someone to write a letter and they have to confront their offender and they have to sit in a room with no support, it's not going to meet the standards of care. I didn't understand that that's the process, and there are probably people more qualified than I am to say whether it is. But it wouldn't meet the standard of care if that's the fact. Well, the difficulty for us is that you have proffered to us your written report in relation to all of this. Yes. We're trying to work out whether or not what you've said is something that we, as the Commission, should accept, carrying with it, of course, the consequence. But if we say it's a good practice, then others might follow it. Do you understand? Absolutely, and in no way am I trying to say that that's a good practice. Le président McClellan peut alors porter le coup de grâce. Doctor, just to finish the discussion you and I had previously, if a woman brings an allegation that she's been sexually assaulted by a member of the Jehovah's Witness, and she does so because of her strong adherence to the tenets of the church and believes that she has to report, but she doesn't want to go to the authorities. She doesn't want to be involved in a criminal trial. And there's no other witness, and the alleged abuser doesn't confess. But those listening to her story don't have any doubt that she's telling the truth. But they can't take any action because there's only her evidence. What happens then within the church? I assume, well, you tell me, does the abuser then stay with all of his rights intact, and the woman would be required to, if she wished to remain part of the Jehovah's Witnesses, to interact with him in that environment? Is that what happens? In addition to some other warnings and things of that nature, I would think that that would be what would happen. It's not a very good place to end up, is it? It isn't. S'il y a quelque chose à sauver dans le témoignage lamentable de Madame Applewhite, c'est peut-être son opinion intéressante sur les risques de récidive des pédophiles. You accept, and I think you've written or spoken on the subject, you accept that a child abuser, child sexual abuser is unlikely to be able to stop abusing. In other words, once a child abuser, there's likely to be reoffending, not so. It's a very complicated question, but once somebody abuses, once their internal mechanisms of control have allowed them to cross that line once, I don't have confidence in those internal mechanisms of control for the future. And so really positive steps need to be taken to ensure that such a person doesn't have access or opportunity. Yes. Would that be right? Après Monica Applewhite, plusieurs autres responsables témoins de Jéhovah vont être appelés à la barre. Parmi eux, intéressons-nous à Vincent Toul, qui est responsable de centraliser tous les signalements d'abus sexuels remontés par les congrégations de Témoins de Jéhovah australiennes. Voici ce qu'il a à dire sur le volume de signalements reçus. And you say you've done this exclusively for, did you say 2 years or 2.5 years? Yeah, about approximately 2 years. I've been taking the calls myself. And these are calls about
allegations of child sexual abuse? Yes. And how many such calls have you taken in that period, would you estimate? I couldn't tell you, but we probably get 3, sometimes 4 a month. Coupons la poire en deux et partons du principe que Vincent Toul reçoit 7 signalements d'abus sexuels tous les 2 mois, soit 42 signalements par an. Depuis l'audition de 2015, il s'est passé 10 années. Il a donc potentiellement eu sur cette période 420 accusations de pédophilie. Si on considère qu'il ne s'agit là que des cas qui remontent à la surface, et si on considère qu'il y a en Australie environ 700 congrégations de témoins de Jéhovah, cela veut dire que sur la dernière décennie, 60% des congrégations de témoins de Jéhovah ont connu un cas présumé de pédophilie. Y a-t-il de quoi s'inquiéter? Après les témoignages catastrophiques des différents anciens et du Dr Applewhite, ceux qui sont inquiets, ce sont les avocats des témoins de Jéhovah, qui veulent à tout prix éviter qu'un membre du collège central soit convoqué devant la commission et doivent à son tour s'expliquer sur les pratiques contestables en vigueur au sein du mouvement. Mais le hasard fait bien les choses. Il se trouve qu'au moment où se tient la Commission Royale, un membre du collège central est présent en Australie, Geoffrey Jackson. So some weeks ago it came to the attention of the Royal Commission that Mr Jackson, a member of the governing body of the Jehovah's Witnesses in New York, was in Australia. We wrote to the lawyers acting for the Jehovah's Witnesses in Australia and asked if their client would procure a statement from Mr Jackson and make him available as a witness. The reply that was received was that Mr Jackson was in Australia for private, compassionate reasons, and also that since the governing body was not involved in the implementation and administration of policies and procedures in relation to child sexual abuse, he would not be able to give relevant evidence. I understand the reason for compassion being extended to him. I have no difficulty with that. And for that reason, I have not issued a summons requiring him to attend. But at the moment, we face a serious issue which only the Church can help us with. Now, whether that needs a response now, I don't know, but we would like you to reflect upon that situation. Your Honour, may I respond on behalf of the persons I represent? What Your Honour's points are being taken on board, are being addressed, and are being given the most earnest consideration by the authorities. Mr Jackson would probably not have been of any assistance in any event, because his role and his responsibility is in relation to the translation of matters. It's not in relation to these sorts of matters. L'avocat embauché par la Watchtower est prêt à mentir et diminuer le rôle de Geoffrey Jackson pour lui éviter de comparaître. Néanmoins, au fil des interviews, il est devenu clair que c'est le collège central qui impose aux filiales nationales et aux responsables locaux les procédures à appliquer. Lors du dernier jour de la commission, Angus Stewart et Peter McClellan vont de nouveau passer à l'attaque. Can you explain, Mr O'Brien, how it came about that senior counsel representing your organisation was given instructions that Mr Jackson's role is confined to the translation matters when it clearly is not? His role, as I understand, is principally translation, but translation is part of the writing committee. As a governing body member, he has numerous functions to perform, not just as a translator. Yes, indeed, and as a consequence of those numerous functions, he would have knowledge across a whole scope of activity of the governing body, not so? I guess he would have... Far beyond translations. Yes, more than translation. Mr O'Brien, did you give those instructions to senior counsel? The instructions regarding Mr Jackson? Yes. It led me to believe that there was little that Mr Jackson could add to the discussion. And no doubt that's what you expected would happen. Is that right? That's true, and I still concur with that. Well, I'm starting to form a totally different impression, I have to tell you. Well, if I could explain that Mr Jackson
his two principal roles, as far as I understand, in the governing body are with the writing and the other committee, the two committees I've mentioned, the writing, and part of that involves translation. Mr. Jackson was in the Pacific Islands for many years, understood many of the Pacific Island languages, helped. Well, I understand that he may have a role in translation, but I'm now coming to understand he has a significant role in relation to teaching, but also the general affairs of the Jehovah's Witnesses. He wouldn't have involvement in matters to do with the Coordinators Committee, which handles legal, nor with the Service Committee, which handles service matters. But he sits at the top with others in relation to all of those committees, doesn't he? No, they're different governing body members are assigned specifically to different committees. I understand that, but nevertheless, the governing body, I assume, has the ultimate say in all things. When things come back to them as a governing body, yes. And he's a member of that. Yes, he's a member of the governing body. He's here in Australia. He's with his father. Well, I understand he's still in Australia. I don't talk with Mr. Jackson, but I understand his father is gravely ill, very close to death, and that's why he's here, to be with his father. Les mensonges répétés des représentants de la Watchtower ont fini par épuiser la patience et la compassion du président McClellan. Il va donc émettre une obligation de comparaître à l'attention de Geoffrey Jackson. Est-ce que ce membre du collège central, est-ce que ce présumé frère loin du Christ, est-ce que ce futur roi du royaume céleste va pouvoir rétablir la situation et faire triompher la vérité? Ça, vous le saurez dans le prochain épisode.